తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు S పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8070557777 and 9032064822. Based on TS Gurukula English Model Paper 5. Okay, so let's get started. Now look at the first question on the screen. Which one of the following sentences is wrong in the usage of articles? So 4 sentences ఇచ్చారు and articles ఇచ్చారండి and underline చేశారు. Now we have to pick ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అనేది మనం చూడాలి. So let us solve this. Look at the first one. The honest man is the noblest creation of the God. The honest man is the noblest creation of the God. So before honest man the ఇచ్చారు and before the noblest also the ఇచ్చారు. ఇది కరెక్ట్ గానే ఇచ్చారు. Why? Because superlative degree of adjectives before మనం ఎప్పుడు కూడా the యూస్ చేయాలి. The coldest, the hottest, the deepest, the tallest, the shortest. So it is given properly and even the noblest. Got it? So superlative adjectives before మనం ఎప్పుడు కూడా the యూస్ చేయాలి. So it is the right one. Miss Monica is an MLA, an MA in English. Now MA. So now look at this. ఇది అబ్రివేషన్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్. ఎప్పుడు కూడా అబ్రివేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక ఫస్ట్ లెటర్ చూసుకోవాలండి. ఆ లెటర్స్ M కానీ N కానీ S R F S X. సో ఇలాంటి కొన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి. ఈ లెటర్స్తో మనకి అబ్రివేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా వీ నీడ్ టు యూస్ యాన్. ఎందుకు అలాగా? నౌ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్ లైక్ లెటర్ సౌండ్ హియర్. ఆ లెటర్ సౌండ్ ఎలా చేస్తుంది అనేది మీరు చూడండి. M. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా Mకి సౌండ్ మా అని ఉండాలి. మా అనే సౌండ్ వస్తే దాన్ని మనము కాన్సనెంట్ సౌండ్గా అనుకుంటాము. బట్ ఇక్కడ మనకు మా అని అంటున్నామా? నో, దాన్ని M అంటున్నాం. ఏ మా. సో ఏ అని అంటున్నాం స్టార్టింగ్లో. సో ఏ అనేది వవెల్ సౌండ్. సో వవెల్ బిఫోర్ ఏంటి మనము యాన్ పెట్టేశారు ఆల్రెడీ. సో యాన్ ఈజ్ కరెక్ట్. అలాగే యాన్ MLA, యాన్ NRI, యాన్ RMP. ఓకే, అండర్స్టూడ్. యాన్ FCI. సో అలా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనకు అబ్రివేషన్స్ చూసుకోవాలి. ఇలా మనకు ఏమైనా లెటర్స్తోని అబ్రివేషన్స్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ యాన్. Now look at the next one. The Bay of Bengal lies in the Indian Ocean. So before the proper nouns of all the water bodies అంటే నదులు, సముద్రాలు అండ్ ఓషన్స్, ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ బిఫోర్ మనము ద యూస్ చేయాలి. Do you remember the girl that we saw on last night? So which girl? ఆల్రెడీ డెఫినెట్ అనమాట. మనం నిన్న చూసిన అమ్మాయిని. సో నిన్న చూసిన అమ్మాయిని గుర్తుందా, తను గుర్తుందా? సో ద గర్ల్ అనేది అంటే డెఫినెట్. ఏ గర్ల్? హూమ్ వి సా లాస్ట్ నైట్. సో ఇది డెఫినెట్ ఆర్టికల్. అండర్స్టూడ్? సో ద ఈస్ కరెక్ట్లీ యూస్డ్ హియర్. సో ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ 1. Which of the following sentences is wrong in the usage of articles again? Look at the first one. The little information he had was not quite reliable. Now look at this. Now we will see whether it is given correctly. The article of use, the article usage here, the is used here. The little information he had was not quite reliable. It is given correctly. The అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్గా యూస్ చేశారండి. ఏంటి? తన దగ్గర ఏదైతే లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఏదైతే ఉందో, బికాస్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ స్పెసిఫిక్ వన్, అందుకే ద యూస్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ కరెక్ట్. Now look at the second one. Sachin Tendulkar is the first to score a double century in one-day cricket. The first, ఇవి ఆర్డినల్స్ అంటారండి. ఆర్డినల్ నెంబర్స్ అంటే the first, the second, the third, the fourth, the final, the last. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడు the యూస్ చేయాలి. So it is perfectly fine. Look at the third one. I have to buy a loaf of a bread from the honey bakery. Yes, there is a mistake here.
I have to buy a loaf. This one is right. A loaf of a bread ఉండకూడదు, ఓన్లీ బ్రెడ్, ఏ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్. ఎందుకంటే బ్రెడ్ అనేది మనకు అది ఏంటి, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే మనం బ్రెడ్ మనము జస్ట్ మనం మెజర్ చేయగలము, బట్ వీ కాంట్ లైక్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ ఆల్సో. బ్రెడ్ ప్యాకెట్స్లో అయితే కౌంట్ చేయగలము, 1 ప్యాకెట్స్ 2 ప్యాకెట్స్ 3 ప్యాకెట్స్ అని కౌంట్ చేయగలము, బట్ బ్రెడ్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మెజర్ చేస్తాము. 1 బ్రెడ్ 2 బ్రెడ్స్ 3 బ్రెడ్స్ అని అనము, ప్యాకెట్స్ని ప్యాకెట్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఏంటి, లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్. సో ఇక్కడ బ్రెడ్ అనేది మనకు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ బిఫోర్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ అండ్ యాన్ అనేది యూస్ చేయకూడదు. సో దిస్ వన్ ఈస్ రివెన్ రాంగ్లీ హియర్. The only student to secure the first class is my friend. The only student. Yes. నా ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తారో అతను ఎవరు, ఓన్లీ ఇస్ మై ఫ్రెండ్. సో ద ఓన్లీ వన్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్, ఇవన్నీ కూడా ద ఫస్ట్ వన్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒకటే రకంగా ఉంటాయి. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ ప్రాపర్లీ. సో మనకి ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది, థర్డ్ వన్లో ఈ ఏ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ సెకండ్. నౌ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ థర్డ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ wrong usage of tenses? If it rains, the match will be cancelled. Unless I have a quiet room, I shall not be successful. A black cow that had been grazing in the field for some time did not return home in the evening. Now look at the fourth one. If they hang that picture lower, people would be able to see it. Now where is a mistake? Option 4 is the correct answer for the question 3. Why? It shouldn't. If it rains, the match will be cancelled. ఇది కరెక్ట్గా ఇచ్చారు, ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఇచ్చేసారు, అండ్ ఇక్కడ మనకు ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ కరెక్ట్లీ. Unless I have a quiet room, I shall not be successful. Even this one is given correctly. A black cow that had been grazing did not. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఇచ్చారు, did not. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్గా కొద్దిసేపటి నుంచి అది గ్రేజ్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ కరెక్ట్లీ. ఇక్కడ ఏంటి మిస్టేక్, hung should be replaced with hung. One thing, what is the difference between hung and hanged? మీరు అనొచ్చు హ్యాంగ్ కూడా V2 ఉంటుంది కదా అనేసి. ఎస్, V2 ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డెత్ పర్పస్. హ్యాంగ్ చేయడం, ఎవరినైనా హ్యాంగ్ చేస్తాం కదా, డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి హ్యాంగ్ చేసేదానికి, ఉరివేసేదానికి హ్యాంగ్ అని అనాలి. బట్ మనము ఇలా హ్యాంగ్ చేయడానికి పిక్చర్కి మనకు V2 ఎప్పుడు కూడా హంగ్ ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ హ్యాండ్ V2 మనము V3 ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము, ఓన్లీ ఇఫ్ వి పనిష్ సమ్ పర్సన్. ఎస్, అలాంటి డెత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడే మనం హ్యాంగ్డ్ అని యూస్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఉరి తీసే టైంకి అది అలాంటి సిచ్యుయేషన్లోనే హ్యాంగ్డ్ అని వాడాలి, లేకపోతే మనం హంగ్ అని యూస్ చేయాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్ హియర్ ఇఫ్ దే హంగ్. అండర్స్టూడ్? నౌ లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ టెన్సెస్? Since when have you been staying here? Can I have some milk before I go to bed? If I had known that you were in the hospital, I would visit you. I certainly would have helped my colleague if I had been there. Now please check. Since when have you been staying? It is given correctly, present perfect continuous. Can I have some milk before I go to bed? Yes, definite. It is also correct one. If I had known that you were in the hospital, I would have. There is a mistake here. I would visit should be replaced with I would have. So the third one is the option for the question 4. Now look at the option 4. I certainly would have helped my colleague if I had been there. ఇఫ్ క్లాజెస్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒక క్లాజ్లో ఉంటే వుడ్ హ్యావ్ ఉండాలి. ఇందులో కూడా చూడండి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది, మీన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంది. సో డెఫినెట్గా మనము వుడ్ హ్యావ్ అనేది ఉండాలి. సో వుడ్ హ్యావ్ అనేది లేదు, అక్కడ ఓన్లీ వుడ్ ఉంది. సో థర్డ్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ 4. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ ద నౌన్. సో ప్రొనౌన్స్. Of the students can solve this sum. Second one, dash of the students were making a great noise.
was there to help me. Now the fourth one, the place was so dirty that dash wished to run away from there. Now let us do this. Many, everybody, none and nobody. None of the students can solve this sum. ఎవరు కూడా చేయలేకపోయారు. ఎస్ క్యాన్, ఎవరు చేయలేరు. కుడ్ అంటే చేయలేకపోయారు పాస్ట్ టెన్స్ గురించి. నన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ క్యాన్ సాల్వ్ దిస్ సమ్. డాష్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వర్ మేకింగ్ అ గ్రేట్ నాయిస్. మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, చాలామంది స్టూడెంట్స్లో నుంచి చాలామంది మేకింగ్ అ గ్రేట్ నాయిస్. డాష్ వాజ్ దేర్ టు హెల్ప్ మీ. Nobody, everybody was there to help me also can be fine. Nobody was there to help me in a complaining tone. The place was so dirty that everybody wished to run away from there. ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నారు. So CADB, which is the second option. Okay, this is the right option for question 5. Now look at the question 6. Match the following with the adjectives. First one, as I cross the bridge over the Gangas, I can see the dash my friend studied. Somiyajulu is an accomplished artist. Dash skills include painting and drawing. A bear will only attack a human, threatens it. We were wondering the reason the club had cancelled this week's meeting. Now look at this one. Now let us do the first one. As I cross the bridge over the Gangas, I can see the school where. So school ఎక్కడైతే మా ఫ్రెండ్ చదివాడో, ఎక్కడైతే means C is the answer. I can see the school where my friend studied. Somiyajulu is an accomplished artist whose skills include painting. So అతను ఒక accomplished మంచి ఆర్టిస్ట్, సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్. అతని స్కిల్స్, ఎవరికైతే అలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయో అతను సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్. సో ఇంక్లూడ్ పెయింటింగ్ అండ్ డ్రాయింగ్. సో హూజ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్, ఎస్, హూజ్ స్కిల్స్, ఎవరి స్కిల్స్, సోమయాజులు స్కిల్స్. సో హూజ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ బేర్ విల్ ఓన్లీ అటాక్ అ హ్యూమన్ హూ థ్రెటన్స్ ఇట్. హూస్ ఎందుకు పెట్టకూడదండి, హూ ఎందుకు పెట్టాలి ఇక్కడ? ఎందుకంటే హ్యూమన్ గురించి చెప్పాము. హ్యూమన్ హూ థ్రెటన్స్. హూస్ థ్రెటన్స్, నో, ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. హూస్ తర్వాత మనకి డెఫినెట్గా మనకు మళ్ళీ నౌన్ ఉండాలి. అందుకే మనం ఏ తీసుకున్నాము ఈ సెకండ్ దానికి. అండ్ ఇక్కడ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ వన్. వీ వర్ వండరింగ్ ద రీజన్ వై. రీజన్ మీన్స్ వై అనేది ఏంటి? రీజన్ గురించే కదా. వై ద క్లబ్ హ్యాడ్ క్యాన్సిల్డ్ దిస్ వీక్స్ మీటింగ్. సో CADB, the second one is the right option for the question 6. Now let's move on to the next one. Yeah. Now the 7th question. Find the correct adverb form of the word to use in the sentence. So ఇప్పుడు adverb forms, ఇక్కడ కొన్ని forms ఇచ్చారు. We are going to fill up these 3 blanks with the proper options. He mentioned what he needed. The suit proved to be dash and designed dash as per his requirements. Now try to understand. He mentioned exact, perfect, exact, exactly, perfectly, exactly, exactly, perfectly, exact, exactly, perfect and exactly. I think you might be confused with this, right? Now he mentioned exact what he needed. No, he mentioned ella mention chesadu. Exactly is the correct answer. Exactly what he needed. The suit proved to be perfect. Suit ela undi. Now we have to use the adjective here. Perfect is an adjective there. And designed exactly. ఎలా డిజైన్ చేశారు? ఎగ్జాక్ట్లీగా డిజైన్ చేశారు. సో ఎల్వై ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్వర్బ్ ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ, పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. దిస్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. చాలా ఈజీ అండి. ఇక్కడ సూట్ కాబట్టి మనకు అడ్జెక్టివ్ రావాలి, విచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ మెన్షన్డ్ ఎలా చేశాడు? ఎగ్జాక్ట్లీగా చేశాడు. ఇక్కడ డిజైన్ ఎలా చేశారు? ఎగ్జాక్ట్లీగా చేశారు. సో ఇన్ దిస్ మేనర్, fourth one is the right option for the question 7. Okay, now let's have a look at the next question. Which one of the following is wrong regarding verbs? 4 sentences icharu and verbs icharu. Now we have to pick the wrong ones. He can speak English. Yes, it is properly given because
క్యాన్ అనేది మోడల్ వర్బ్ అండి. క్యాన్ మోడల్ వర్బ్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనకు V1 యూస్ చేయాలి. స్పీక్ అనేది V1, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ప్రాపర్లీ. రాహుల్ గేవ్ ద కూలీ 50 రూపీస్. ఎస్, ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ఉంది, సో ఇచ్చాడు మీన్స్ గేవ్. లార్డ్ బుద్ధ in 483 BC. Now look at this. ఎప్పుడు 483 BCలో ఆయన చనిపోయాడు, బట్ డైస్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఇచ్చాడు. సో వేర్ ఈజ్ అ మిస్టేక్ హియర్? అది డైస్ ఉండకూడదు, డైడ్ ఉండాలి. DIED, డైడ్ ఉండాలి. సో థర్డ్ ఈజ్ గివెన్ రాంగ్లీ. నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఈవెన్ unlock the birds and free them. Unlock the birds, it is given correctly. So third one is the right option for the question 8. Now have a look at the next question. Kavita, the test before the bell rang, but the others didn't have enough time to finish it. Okay, మిగతా వాళ్ళందరికీ టైం లేదంట, బట్ తను మాత్రమే చేసింది. తను బిఫోర్ ద బెల్ ర్యాంగ్ ఓన్లీ ఆమె కంప్లీట్ చేసింది టెస్ట్. Now look at this. Could complete, was able to complete, must have completed, should have completed. Now what is the answer for this? Was able to complete is the correct answer. ఎందుకంటే మిగతావి ఎందుకు కాదు? కుడ్ కంప్లీట్ ఏమో అని అనుకోవచ్చు మీరు, కుడ్ అన్నా ఏబుల్ టు ఏ కదా అని. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కుడ్ అండ్ వాజ్ ఏబుల్ టు. కుడ్ అంటే తనకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది అని మాత్రమే, అంటే షీ హ్యాడ్ ద ఎబిలిటీ అని. ఐ కుడ్ రన్ ఫాస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ అంటే అప్పుడు నాకు ఎబిలిటీ ఉంది అని, రన్ చేశాను అని చెప్పట్లేదు, నాకు అంత ఎబిలిటీ ఉంది అని చెప్తున్నాను అంతే. బట్ వాజ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ అంటే షీ మేనేజ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ బిఫోర్ ద బెల్ ర్యాంగ్. సో దీనికి చాలా స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే సామర్థ్యం ఉందని చెప్పడం మాత్రమే, కానీ ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్లో తను కంప్లీట్ చేసేసింది. షీ మేనేజ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ అని. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో వాజ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, మస్ట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, మస్ట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అసలు ఇక్కడ కుదరదు. షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, నో, ద మీనింగ్ ఈస్ చేంజ్డ్. So the correct option is the 2 for the question 9. Now look at this 10th question on the screen. I made a mistake yesterday. I dashed the keys in my car and now it is stolen. Yes, so ఒక మిస్టేక్ చేశాను. తను ఏం చేసింది? కార్లో తన కీస్ పెట్టేసింది. Now they are stolen. Now what is the correct answer? Should not have left, could not have left, ought not to leave, had better not leave. Yes, now what is the correct answer here? I should not have left is the correct answer. అంటే నేను కీసు అక్కడ వదిలి ఉండాల్సింది కాదు, వదిలి ఉండాల్సింది కాదు అన్నప్పుడు షుడ్ నాట్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ అని పెట్టాలి. ఓకే, సో I should not have జాయిన్ ద క్లాస్, ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ ద మిస్టేక్ అంటే నేను చేసి ఉండాల్సింది కాదు. సో ఇక్కడ డెఫినెట్గా మనకు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద 11th question. Match the following the subjects agreeing with their verbs. There plenty of space for guests at the venue. Now look at this. Fail, has, have been, was. There చూడండి, ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్ మనకు ఇది ఏంటి? అది సింగులర్ వర్బ్, సింగులర్ నౌన్. సో సింగులర్ నౌన్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకి ఏంటి? సింగులరే ఉండాలి, హ్యావ్ బీన్ ఉండకూడదు. ఫెయిల్ అసలు రాదు. హ్యాస్, దేర్ హ్యాస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్, నో, దేర్ వాస్ ఉంది అని చెప్పడానికి వాస్ చెప్పాలి. సో డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ లుక్ అట్ ద సెకండ్ వన్. A lot of students fail to clear this exam. Students, now look at this. Plural undi, so definitely plural verb use cheyali manam. The team have been or has made several requests. The team, collective noun as a whole, it takes a singular verb. A number of cases. So here it is a plural noun, so plural verb. So C. A number of cases have been reported in the area. Got it? Now D, A, B, C is the right answer, which is 3 for the question number 11. Now look at the question number 12.
Match the following the subjects agreeing with their verbs again. Look at the first one. This set of questions has pretty easy, is pretty easy, are pretty easy, again are. These set of questions, now look at this, so plural, so are is the correct answer here. Are pretty easy. The panel of judges sentenced him to death. The panel of judges has panel, it is a collective noun. Collective noun most probably would take a singular verb, okay, but sometimes అవి ఇండివిజువల్స్గా చెప్పినప్పుడు మాత్రం ప్లూరల్ వర్బ్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఆర్, most of the workers, so plural verb. My goals list is pretty long, so here B is the answer. So C, A, D, B, which goes with the second one. So option 2 is the right answer for the question 12. Now let's have a look at the question number 13. Dash, a loud sound, the students rushed out of the auditorium. Complete the sentence by choosing the appropriate non-finite from the following. Okay, non-finites ante enti, two infinitives and gerunds, they come under non-finite. Now look at this. Hearing, hear, to hear and heard. First one is the right option. Hearing a loud sound, the students rushed out of the auditorium. So విని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. Hear a loud sound, no. To hear a loud sound, no. And heard a loud sound, no. Hearing a loud sound is the correct answer here. Now look at the 14th question. I tried a stain left by coffee from my shirt using the new cleaning agent. Complete the sentence by choosing the appropriate non-finite from the following. Clean, to clean, to cleaning, to cleaned. I tried clean a stain? No. I tried to clean. I tried to clean a stain left by coffee from my shirt using the new cleaning agent. It cannot be this one or this one. So to clean is the correct answer. Always after to, try to should take V1. So 2 is the correct answer. Now look at the next question. Which of the following statements is written incorrectly in reported speech? Now look at the first one. I asked where he would be the next day in case I had to ring him. Yes, I asked he would. See, everything is given properly. These things are saying that the sentence is correct. Is sentence correct anedi asked ani past tense, would anedi past tense, had to ring him. Correct ga icharu adantha kuda. Now look at the second one. He said that I can't bath in the sea because it's very rough. Now look at this. He said that I couldn't bath. Can't అనేది రాంగ్. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఏం చెప్పాడు అనేది మనం చెప్తున్నాం కదా. అతను ఏమని చెప్పాడు? I couldn't bath in this sea because it was very rough. It was very rough. So here there is a mistake here. So option 2 is the correct answer for the question 15. Now look at the next two also. Sandeep asked Geeta whether she was going to the party. Yes, whether to start ayindi question manaku. So it is correct. My father told us that we should study and get a good division in the examination. Yes, even this is given properly. So option 2 is the right answer for the question 15. Now let's move on to the next one. Which of the following statements is written incorrectly in reported speech? He warned her calmly that he would shoot her if she didn't keep quiet. His father ordered him to go to his room and study. He requested his father to increase his pocket money. Dhananjay said that he is sick and tired of working for that company. So where is the error here? See, he warned her calmly. Warned he would shoot her if he didn't. Yes, it is given absolutely right. His father ordered him. Ordered, it is an imperative sentence to go. Imperative sentences eppudu kuda manamu
2 పెట్టేసి తర్వాత V1 పెట్టాలి. లైక్ టేక్ రెస్ట్, ద డాక్టర్ అడ్వైస్డ్ టేక్ రెస్ట్. సో ద డాక్టర్ అడ్వైస్డ్ హిమ్ టు టేక్ రెస్ట్. 2 + V1. He requested his father to request also imperative sentence. So 2 + V1, it is given correctly. So the mistake is here. Dhananjay said that he was sick. Instead of is, to be replaced with was. So option 4 is the right answer for the question 16. Now let us have a look at the next question. This is the most interesting story. Superlative degree lo ichcharandi. Now we need to change it into positive degree. Positive degree ante okate gurtu pettukondi meeru. Positive degree unte manamu not so adjective pettesi idi or so adjective, like not so cold as or so cold as. ఏదన్నా ఒకటి రావాలి అకార్డింగ్ టు ద మీనింగ్. నా అదేంటి పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటే ఇంకా వేరే ఏ స్టోరీస్ ఇంట్రెస్టింగ్గా లేవనే కదా. సో వెరీ ఫ్యూ స్టోరీస్ ఆర్ యాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ దిస్. వెరీ ఫ్యూ స్టోరీస్ గురించి చెప్పారా ఇక్కడ? లేదు, అదే చాలా అన్నిటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అట. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టోరీ? నో, దిస్ వన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే కంపారిటివ్ కాదు. నో అదర్ స్టోరీ ఈజ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. ఇది కుదరదు, ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాదు, అదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నారు. సో నో అదర్ స్టోరీ ఈజ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ దిస్. నేను ఏం చెప్పాను? సో ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ దిస్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ 17. Now how we look at the question 18. Sheila is the smartest girl in the class. Again superlative degree ఇచ్చారండి. We have to change it into positive. So ఏం చెప్పాను పాజిటివ్కి? not so smart as or so smart as. Okay, as smart as. Both can be suitable. Now look at this. Smartest girl. No other girl in the class is so smart as Sheila. Sheila is smarter than any other girl in the class. Smarter ఉంది, ఇది కంపారిటివ్. సరే మనకు సూపర్లేటివ్ పాజిటివ్ అడిగారు, సో ఇట్స్ ఎ రాంగ్ వన్. ఎనీ అదర్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇస్ స్మార్టర్. ఈవెన్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్ చేంజ్డ్. వెరీ ఫ్యూ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ యాజ్ స్మార్ట్ యాజ్ షీలా. వెరీ ఫ్యూ గర్ల్స్ ఇక్కడ? నో. సో ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నో అదర్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇస్ సో స్మార్ట్ యాజ్ షీలా. Okay, so this is the proper answer for question number 18. Now look at 19th question. Uti is cooler than Chennai. Change it into positive degree. Cooler means comparative lo ichcharandi, mana positive lo ivvali. Now look at this. Chennai is cooler than Uti. No, అక్కడ ఊటీ కూలర్ అని చెప్పారు, చెన్నై కాదు. సో మీనింగ్ యాక్చువల్లీ రివర్స్ అయిపోయింది. చెన్నై ఈజ్ యాజ్ కూల్ యాజ్ ఊటీ. రెండు సేమ్ ఉన్నాయంట. ఊటీ అండ్ చెన్నైలో రెండు మీన్స్ రెండు కూల్గా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సేమ్గా. నో, ఇక్కడ ఊటీ కూలర్గా ఉంది అన్నారు. సో ఇది రాంగ్. చెన్నై ఈజ్ నాట్ కూలర్ దాన్ ఊటీ. నా లుక్ ఎట్ దిస్. కూలర్ విచ్ ఈస్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ, బట్ ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ అడిగారు. చెన్నై ఈజ్ నాట్ సో కూల్ యాజ్ ఊటీ. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. సో fourth one is the right option for the question number 19. Now look at the 20th question on the slide. Which of the following is not correctly changed into active? Okay, passive voices sentences ఇచ్చారు and active లో ఇచ్చారు, but ఒక sentence మాత్రం, one sentence మాత్రం mistake ఇచ్చారంట. Let us have a look at this. Look at the first question. Let your neighbors be loud. Yes, now look at this. ఇది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అండి, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. సో లవ్ యువర్ నేబర్స్ కరెక్ట్గా ఇచ్చారు. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో యూ ఉండదు. యూ లవ్ యువర్ నేబర్స్, యూ ఉండదు. సో ఇక్కడ లవ్ యువర్ నేబర్స్. ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో లెట్ పెట్టేసి సబ్జెక్ట్ పెట్టేసి B+V3. లెట్ సబ్జెక్ట్ B+V3 అనేది మనకు ప్యాసివ్లో ఉండాలి. ఇక్కడ యాక్టివ్లో కరెక్ట్గానే ఇచ్చారు. Now look at the second one.
ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఈటెన్ బై మీ ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఇది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనం రూల్స్ ఉంటాయి సో ఆర్ ప్లస్ V3 అంటే ప్రెజెంట్ సింపుల్లో ఇచ్చారు సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ మనకు ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఉండాలి ఐ ఈట్ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ నౌ లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ వన్ a variety program has been arranged by them has been plus V3 so ఇక్కడ has plus V3 ఉండాలి no they will arrange a variety program there is a mistake here so they will arrange ఇక్కడ ఏమన్నారు has been అన్నారు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఇచ్చారు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఫ్యూచర్ సింపుల్లో ఇచ్చారు సో టెన్స్ కరెక్ట్గా చేంజ్ చేయలేదు ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి విల్ అరేంజ్ బదులు దే హ్యావ్ అరేంజ్డ్ అ వెరైటీ ప్రోగ్రామ్ దే హ్యావ్ అరేంజ్డ్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ V3 అవుతుంది సో దెర్ ఇస్ అ మిస్టేక్ ఓవర్ హియర్ నౌ లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ వన్ we are taught science by Mr. Shyam again simple present ఇది is am are plus V3 simple present tense passive voice Mr. Shyam teaches us science so now look at this so simple present ఉంది కదండి so third one is the right option for the question number 20